Nirgrate narade suta bhagavan badarayana Shrutavamstad abhipretam tataha kim karot vibhu. Shaunakji is asking, O Suta Goswami, the great and transcendently powerful Vyasadeva heard everything from Sri Narada Muni. So what, after Narada Muni's departure, what did Vedavyas do? Риши Шаунака спросил: «О Сута, великий мудрец Вьясадева, наделенный трансцендентным могуществом, выслушал Шри Нараду Муни. Что же делал Вьясадева после ухода Нарады?» So from this chapter we'll be discussing about the life of Maharaj Parikshit, and this will be there till the end. This will be there till the end of the first canto, the life of Maharaj Parikshit. И начиная с этой главы и до конца первой песни мы будем обсуждать жизнь Махараджа Парикшита. So Suta Goswami said that Vedavyas used to reside on the banks of river Saraswati. И Сута Госвами сказал, что Вьясадева жил на берегу реки Сарасвати. And this Saraswati river is very much connected with the Vedas. И река Сарасвати, она очень сильно связана с Ведами. Because Saraswati is the goddess of learning, and to understand the Vedas, one needs her mercy. Without her blessings, we cannot understand anything. И богиня Сарасвати — это богиня знания, и без ее благословения, без ее милости невозможно понять Веды. Even while our prayers, we say Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam. So we also offer our Suta Goswami also offers his respects to Saraswati, Mother Saraswati. So and we also do that. И в молитве вот это Нараянам Намаскритья мы и Сута Госвами мы выражаем почтение богини Сарасвати. So on the banks of Saraswati, Vedavyas had a ashram. Vedavyas was like we have temples. We have so many temples, and in which we do so many spiritual activity 24 hours a day. So similarly, Vedavyas had a ashram called as Samyak Pras. И у Ведавьяса на берегу реки Сарасвати был свой ашрам. Точно так же, как у нас есть много различных храмов, где у нас постоянно происходит служение. Точно так же был ашрам и у Вьясадевы. И этот ашрам назывался Шамья-Прас. Srila Vedavyas was a householder. His residential place, Samyapras, is a ashram. И Ведавьяса, он был семейным человеком, поэтому это место Шамья-Прас назывался ашрамом. And in that place, this place was so beautiful that it was surrounded by so many berry trees. Это место было очень красивым, оно было окружено плодовыми деревьями. You know, if the atmosphere is very conducive, then it is very easy to like if the atmosphere is a mode of goodness, then it is very easy to be Krishna conscious. I mean, you can chant your rounds, hear Shrimad Bhagavatam. So this ashram was on a very scenic beauty place, where there are lots of berry trees were there, and it was very easy for him to meditate on the Supreme Lord. Если атмосфера является сатвичной, да, вокруг вас сатвагуна, то очень легко заниматься духовной практикой, повторять святые имена, читать Шримад Бхагаватам. И точно так же в этом ашраме это было очень живописное место, и поэтому там было легко медитировать. So meditation, not always it means the meditation which the yogis do. Or the so-called yoga classes in all over the world, they request people to sit in the meditation. So here Vedavyas was not sitting in such kind of meditation.
И медитация, она бывает разной. И вот та медитация, которую сейчас практикуют на занятиях по йоге, вот по всему миру, людей просят сесть, да, сосредоточиться, то медитация Весадевы была другой. So here it means concentrated mind. It is concentrated mind. Pranidha concentrated manaha, the mind, which means that he was with concentrated minds, he was trying to remember the Supreme Personality of Godhead. И здесь медитация это означает сосредоточенность ума, как в тексте сказано «пранидатхьяо манах». То есть Весадева он сосредоточил свой ум на Верховной Личности Бога. Now, Vedavyasji, he was trying to fix his mind in the Supreme Lord because he was been instructed by the Narad Muni to do so. И Весадева, он старался сосредоточить свой ум на Верховной Личности Бога, потому что его такое наставление дал ему Нарада Муни. So we need to understand that bhakti bhakti has to be attained from the devotees, first from the pure devotees of the Lord. First of all, we need the causeless mercy of the devotees, the pure anala devotees, to be Krishna conscious. И таким образом мы видим, что бхакти, оно достигается благодаря преданным, и для этого нужна беспричинная милость чистого преданного. Krishna consciousness becomes very easy. The path of bhakti is very easy if it is being done under the guidance of the spiritual master. Путь сознания Кришны становится очень легким под руководством духовного учителя. No, Vedavyas, as we knew that he compiled so many great literatures, but he was not satisfied within his heart. И мы слышали, что Ведавьяса, он написал очень много произведений, но в сердце его не было удовлетворено. So Narad Muni, he appeared there and he pacified him and he encouraged him to compile Shrimad Bhagavatam. И там появился Нарада Муни, он успокоил Весадеву и вдохновил его составить Шримад Бхагаватам. He encouraged him to compile a literature which has the glories of exclusively the glories of the Supreme Lord and his devotees. И он сказал ему написать такое произведение, в которое посвящено только лишь прославлению Верховного Господа и его преданных. So now Vedavyasji was trying to now he's fixing his mind in the Supreme Lord, and under the direction of Narad Muni. И сейчас Весадева, он старался сосредоточить свой ум согласно наставлению Нарады Муни. So the shiksha here, the teachings which we get here is that by our own endeavors we cannot capture Krishna in our mind. И урок для нас здесь такой, что только своими собственными усилиями мы не можем привлечь Кришну в свой ум, не можем на нем сосредоточиться. Krishna has to be given to us by the spiritual master, by Shiksha Guru or by Diksha Guru. Whoever has Krishna, we have to get Krishna from them. И Кришну нам должны дать тот, у кого он есть. Это может быть Дикша Гуру, Шикша Гуру. So Krishna is the property of pure devotees. Кришна — это собственность чистых преданных. The pure anala devotees of the Lord, they bind up Krishna within their heart. И Кришна связан в сердцах чистых преданных. How do they bind up Krishna in their heart? By their pure anala loving service. И что же связывает его? Это чистое преданное служение, любовное. Only one who has bound up Krishna in the heart can give us Krishna. И дать нам Кришну может лишь тот, у кого он уже находится в сердце. And how do that
transfer takes place? И как же происходит эта передача? The spiritual master, does he keep hand on the disciple's head and he gives him an electric shock? No. Может быть, духовный учитель, может быть, он просто кладет руку на голову ученика и тут получает электрошок? Нет, это не так происходит. There is no such process. И такого процесса нет. The spiritual master, they speak about the transcendental subject matter of the Supreme Lord to the disciple. Духовный учитель, он рассказывает ученику духовные темы, он говорит о Верховной Личности Бога. They speak the confidential, more confidential and most confidential subject matter to their disciples. And then this is by speaking Krishna Katha, this is how the spiritual master, he transfers Krishna from his heart to the heart of the disciple. И духовный учитель, он говорит о сокровенных, а еще более сокровенных и о самых сокровенных темах со своими учениками. И вот через такую Кришна-катху духовный учитель передает Кришну в сердце ученика. And this and the spiritual master, we can't hide things from a pure devotee. И от чистого преданного невозможно ничего утаить. He knows us. He knows the. If he is a tattvadarshi, then he can see through us. He can see through us. He can understand what are our problems. Такой преданный, он очень хорошо знает нас, он может видеть сквозь нас. Если он таттвадарши, то он очень хорошо видит наши проблемы. So the only expectations from a sadhu is that the disciple or a student, he is sincerely and honestly presenting himself in front of the spiritual master. Единственное, this is the expectation of the sadhu, right? Yes. И единственное, чего от нас ждет саду, это то, что мы перед духовным учителем будем полностью открыты, полностью искренни. So if they see the sincerity in the disciple, then they are very pleased. И духовный учитель очень доволен, когда ученик искренен. If they see kapatya, cheating, if somebody is cheating the spiritual master, then the spiritual master also cheats them. Если кто-то обманывает духовного учителя, то духовный учитель тоже их обманывает. Cheating in what way? Spiritual master sadhu, they're very compassionate. И саду, духовные учителя, они очень сострадательные. There are two kinds of mercy of a sadhu. Есть два вида милости саду. Sakapat kripa and nishkapat kripa. Сакапат крипа и нишкапат крипа. Nishkapat kripa is that the sadhu is very kind to the disciple, and without any reservation, the sadhu, he gives him the transcendental knowledge about Krishna. He disciplines his life. He engages him. He trains him in how to render loving devotional service unto the Supreme Lord. И нишкапата крипа — это когда саду, он очень добр к ученику, он дает ему трансцендентное знание без ограничений, он регулирует его жизнь, он учит его, как совершать преданное любовное служение Господу. Now, what kind of kripa you want from a sadhu, it all depends on us only. И на самом деле только от нас зависит, какую крипу, какую милость мы получим от саду. But if there is a disciple who wants to cheat the spiritual master, or within his heart he does not have, he has got sadhu sangha, he has got a pure devotee as his spiritual master, but
if he still, instead of asking for pure devotional service, if he wants some wealth, some name, some fame, some pratishta, then seeing such desires of the disciple, the spiritual master grants him such things. By the mercy of the spiritual master, one will get all these things also. This is called as sakapat kripa. Kripa with kapat, I mean, giving him, keeping him away from the actual wealth and giving him the so-called wealth of the material world. И второй вид крипы, сакапат крипа, это когда ученик, он обманывает духовного учителя, или у него, он верит духовному учителю, у него есть садхусанга, но в своем сердце он не хочет спрашивать о преданном служении, он сохраняет желание богатства, славы, еще каких-то материальных вещей. И в таком случае духовный учитель дает ему эти материальные вещи, дает ему желаемое. Это называется сакапат крипа, то есть милость, которая как бы удерживает человека от реального богатства. So Vedavyasji, he fixed his mind, perfectly engaged in devotional service, which was without any tinge of materialism. So, and when he was fixed, when his mind was fixed, then he was able to see the Supreme Personality of Godhead along with his external energy. И Ведавьяса, он сосредоточил свой ум в совершенстве, заняв его преданным служением, в котором не было ни малейшей примеси материального. И тогда он увидел абсолютную личность Бога и его внешнюю энергию. So due to this external energy only, which the Vedavyas was seeing, so Vedavyas understood that this external energy, although the living entity who is transcendental to the three modes of material nature thinks himself as a material product, and he undergoes the reactions of material miseries. И также Весадева увидел, что хотя живое существо трансцендентно к трем гунам материальной природы, оно, находясь под воздействием этой внешней энергии, считает себя порождением материи, потому испытывает материальные страдания. So the root cause of suffering by the materialistic living being is pointed out here. То есть здесь указан корень всех страданий. And some remedial measures are also given here, И также здесь указано лекарство, which can help us attain the ultimate perfection in life. которое может помочь нам достичь высшего совершенства в жизни. The living being is actually, his constitutional position is that he's transcendental. На самом деле живое существо изначально трансцендентно. Transcendental to material engagement. Оно трансцендентно к материальному заточению. But he is now imprisoned by the external energy of the Lord. Но сейчас он находится в тюрьме внешней энергии Господа. And therefore he thinks himself one of the material products. И потому он считает себя одним из порождений материи. And due to his unholy contact, this unholy contact and association of the material world, materialistic people, the pure spiritual entity suffers miseries under the modes of material nature. И из этого греховного контакта с материальным миром, с материалистичными людьми, чистое духовное существо испытывает материальные страдания. This means that his thinking, his feeling, his willing are all under the material conditions. Это означает, что все его и желания, все его чувства, они материально обусловлены. And this is not natural, and this is not a natural thing. This is unnatural. But the living entity thinks that this is natural. На самом деле все это неестественно для живого существа, но оно думает, что это естественно. There is a normal way of thinking, feeling, willing, and then there is conditioned way of thinking, feeling, willing. Есть нормальный способ желания, чувствования, волеизъявления, а есть также и неестественные проявления этого. So
it is in the Bhagavad Gita also it is said that the actual knowledge of the conditioned soul is covered by nescience. И в Бхагавад-гите также говорится о том, что истинное знание обусловленной души, оно сейчас покрыто невежеством. So, the present state in which the living entity is there. So, if it takes, if it desires to be serving the Supreme Personality of Godhead, then things starts changing for him. If the living entity wants to surrender to Supreme Lord. Yes. Но если живое существо, оно хочет предаться Верховной Личности Бога, то все начинает меняться. The Lord does not desire that the living entity suffers in this material world. Господь не хочет, чтобы мы страдали в этом материальном мире. Even the external energy, Maya, she is aware of this fact that the Lord does not want, but still she accepts this as a thankless task for keeping the forgotten soul under her illusion. И внешняя энергия Майя, она знает об этом, но тем не менее она берет на себя эту неблагодарную задачу держать живые существа в иллюзии. So the Lord does not interfere when the jiva is under the external energy's influence. The Lord does not interfere. И Господь не вмешивается во влияние иллюзорной энергии. You need to understand that affectionate father does not like the son to suffer. Точно так же, как любящий отец, ему не нравится, когда его ребенок страдает. And affectionate father does not want his children to be suffering from somebody else. И также любящий отец не хочет, чтобы его ребенок или дети страдали от кого-то, от какого-то человека. Just like, for example, the king is there and the king puts the disobedient citizens within the walls of the jail. But sometimes the king sometimes the king is also desiring that the prisoners get relief. He personally goes there, he pleads them to become nice citizens, and he encourages them, because the king is the father of the whole of country and is very compassionate. So he sometimes goes to the jail and he encourages them to become a nice citizen of the country. И также, точно так же, как царь, он иногда заключает непокорных граждан в тюрьму, но также он иногда, желая их освободить, он может сам прийти в тюрьму, призывать узников исправиться, и также может отпустить их на свободу. Similarly, the Supreme Lord also comes down to this material world. И точно так же Верховная Личность Бога, он приходит в этот материальный мир. He performs his pastimes here in this material world, and he tries to attract the conditioned souls toward him who are suffering in this material world. И он проводит здесь свои игры, и тем самым старается привлечь к себе обусловленные души, которые страдают в этом мире. And he performs his sweet pastimes, and his pure devotees who are his associates, they glorify his pastimes. И его спутники и чистые преданные, они прославляют эти игры. And then the conditioned living entities, either he sees the activities of the Lord, he hears about them, and then hearing about the Lord's pastimes, he tries to surrender to the Supreme Personality of Godhead. И обусловленные души, когда они слушают эти повествования или читают, слушают, они тоже пытаются приблизиться к Верховному Господу. And the surrendering process is completed by the influence of the association. И предание, оно завершается, когда у нас появляется общение соответствующее. So if you want to become a surrendered living entity, then we should try to associate with saintly people. Если мы хотим стать предавшимися душами, мы должны общаться со святыми людьми. Should try to associate with devotees of the Lord. То есть мы должны стараться общаться с преданными Господу. So, and for that one should always pray to the Supreme Lord. И об этом мы должны всегда молиться Верховному Господу. That, my dear Lord, I want to finish my business in this material world. Please help me. Please keep me always in the association of your pure unalloyed devotees. So please help me. Please help me. One should sincerely pray in this way every day.
Мы должны каждый день искренне молиться Господу о том, что, дорогой Господь, я хочу завершить все свои дела в этом мире, я хочу общаться с Твоими чистыми преданными. Пожалуйста, помоги мне в этом. So when you come in association with the saintly people, then we should try to practice Krishna consciousness under their guidance. И когда мы соприкасаемся с святыми людьми, мы должны стараться совершать свое сознание Кришны под их руководством. So the material miseries of the material world can be, the material miseries of the living entity can be completely mitigated, right? Mitigated if by the process of devotional service. И процесс преданного служения, он сразу же облегчает все материальные страдания. And but people in general, they do not know these things. Но обычные люди, они этого не знают. The glories of devotional service. Они не знают о славе преданного служения. That is the reason why Vedavyasji, he compiled Shrimad Bhagavatam. И именно поэтому Ведавьяса он составил Шримад Бхагаватам. That by simply by coming in contact with Shrimad Bhagavatam, one will finish up, completely finish up their business with the material world, and they will be attracted to Krishna, the Supreme Personality of Godhead. Чтобы когда человек соприкоснулся со Шримад Бхагаватам, он сразу, закончил свое материальное существование, обратился к Верховному Господу. Yasyam vai shruyamanayam Krishne Parama Purushe Bhaktir Utpadyate Pumsaha Shoka Moha Bhayapaha. It is said that simply by giving oral reception to this Vedic literature, Shrimad Bhagavatam, simply by giving oral reception to this Vedic literature. И здесь говорится, что если это происходит, если человек просто слушает ведические писания. What happens? И что потом происходит? Simply by giving oral reception to Shrimad Bhagavatam, what happens? Sutta Goswami is trying to explain us. Сутта Госвами пытается нам объяснить, что происходит с человеком, который просто слушает ведические писания. The feeling for loving devotional service to Lord Krishna, the Supreme Personality of Godhead, sprouts up at once. And as soon as that sprouts up, it extinguishes the fire of lamentation, illusion, and fearfulness. Затем в человеке тотчас же пробуждается влечение к любовному преданному служению Господу Кришне, Верховной Личности Бога. И это чувство, оно гасит в нем пламя скорби, иллюзий и страха. But there are various senses, right? Of which our ear is the most effective. У нас есть разные чувства, но из них слух — это самое действенное. And this ear, it even works when a man is in deep sleep. И ухо продолжает работать, даже когда человек находится в глубоком сне. It is said that one can protect himself from the hands of an enemy while awake. И говорится, что человек может в состоянии, во время сна слух нас охраняет. But while sleeping, one is protected by the ear only. То есть, если человек бодрствует, мы способны сами защититься от врагов, но во время сна нас охраняет только слух. So the importance of hearing is mentioned here in this verse. Here it says by hearing Shrimad Bhagavatam, one can attain the highest perfection of life. И в этом стихе как раз говорится о важности слушания, что просто слушая Шримад Бхагаватам, человек может достичь высшего совершенства жизни. And one will be freed from these three material pangs. И также освободиться от материальных страданий. It is suggested here that by simply hearing the message of Shrimad Bhagavatam, one gets attachment to the Supreme Lord Shri Krishna. And as soon as this is affected, as soon as that happens, then the material disease disappears.
И здесь также говорится, что просто слушая послание Шримад Бхагаватам, человек развивает в себе привязанность к Верховной Личности Бога, и как только это происходит, исчезают симптомы материальной болезни. So in the 9 process of devotional service, hearing is kept first. И среди 9 процессов преданного служения первым стоит слушание. So we need to understand that hearing Shrimad Bhagavatam is it is the beginning of everything. By hearing Shrimad Bhagavatam, one can easily understand the Supreme Lord Shri Krishna. И слушание Шримад Бхагаватам — это начало всех процессов. И слушая Шримад Бхагаватам, человек может... The person may attain Krishna, right? Yes. Да, и слушая Шримад Бхагаватам, человек может достичь Господа Шри Кришны. One can have direct connection with the Supreme Personality of Godhead simply by hearing this Vedic literature Shrimad Bhagavatam. Просто слушая это ведическое произведение Шримад Бхагаватам, человек может получить прямой доступ, прямой контакт с Кришной. These are practical tests for one who has to actually given a submissive hearing to the readings of Shrimad Bhagavatam. И это практический тест для тех, кто хочет очень смиренно слушать Шримад Бхагаватам. Now Veda Vyasji, he under the direction of Narad Muni, he compiled the Shrimad Bhagavatam. Итак, по наставлению Нарды Муни Весадева составил Шримад Бхагаватам. But Sutta Goswami is saying in this verse that sa samhitam bhagavatim kritvanu chatmajam shukam adhyapayam asa nivrittin taram muni. He is saying that great sage Vedavyas, he compiled Shrimad Bhagavatam and then after revising it, he taught to his son Shukadeva Goswami. И здесь в следующем стихе Сутта Госвами говорит, что великий мудрец Весадева, составив Шримад Бхагаватам и исправив его, поведал его своему сыну Шри Шукадеве Госвами. So why is it said that Vedavyas is revising it? И почему здесь сказано, что Ведавьяса исправил Шримад Бхагаватам? Jiva Goswami says in Tattva Sandarbha that Vedavyasji, when he compiled the 18 Puranas, he already compiled the Shrimad Bhagavatam, the Bhagavat also. И Джива Госвами в Таттва Сандарбхе он говорит, что когда Ведавьяса составил 18 Пуран, вместе с ними он также составил и Шримад Бхагаватам, Бхагавата Пурану. But he has not elaborately described that. Но он его описал не так подробно. So Jiva Goswami says in Tattva Sandarbha that under the guidance of Narad Muni, Vedavyasji, he compiled a revised edition of the Shrimad Bhagavatam, which was compiled previously. И Джива Госвами говорит, что в присутствии Нарады Муни Весадева он, отредактировал, предыдущую версию Шримад Бхагаватам. And then that was taught to Shukadeva Goswami. И уже эту версию он передал Шукадеве Госвами. So Shukadeva Goswami was a liberated soul from the very beginning of his birth. И с самого рождения Шукадева Госвами был освобожденной душой. And his father taught him Shrimad Bhagavatam. И его отец научил его Шримад Бхагаватам. So one might question that why is that Shukadeva Goswami was already on the path of self-realization, was already on the platform, transcendental platform, and he was already satisfied within himself. So why did he take trouble to undergo the study of this vast literature? И кто-то может спросить, что Шри Шукадева Госвами, он уже был на пути самоосознания, он уже находился на трансцендентной платформе и был удовлетворен в самом себе. Почему же тогда он взял на себя труд изучения такого объемного произведения? Now, Shukadeva Goswami was an Atmaram. Шукадева Госвами был Атмарамой.
Atmaram means one who is situated in trance. И атмарам — это тот, кто находится в трансе. Atmaramas are completely indifferent to the material enjoyment in every respect. И атмарам, они полностью равнодушны к любому материальному наслаждению. So Shaunakadi rishis are asking, И этот вопрос задает Шаунака Риши. why did when Shukadeva Goswami was fixed up in trance, why did he make so much trouble to study such a vast literature? И Шаунака Риши спрашивает, что Шри Шукадева Госвами, он был освобожденной личностью. Зачем же он начал этот труд по изучению Шримад Бхагаватам? So it means that Shrimad Bhagavatam is a postgraduate study even for the Atmaramas. Дело в том, что Шримад Бхагаватам является, ну, скажем так, высшей ступенью познания даже для атмарам. That's why Sutta Goswami is saying, hearing this question of Shaunakadi rishis, Sutta Goswami is saying, Atmaramascha munayo niragrantha apyarukrame kurvanti ahitukim bhaktim ittam bhuta guno hari. He's saying that all different varieties of Atmaramas, there are so many varieties of Atmaramas. We need to understand this part. Итак, Сутта Госвами, он отвечает, что все различные атмарамы, а их атмарам есть очень много. Atmara means they are Brahmavadis. They experience the transcendental happiness of being situated in Brahman. И атмарамы — это брамавади, которые черпают наслаждение от контакта или созерцания Брамана. And they take pleasure in one's own self. И они находят удовлетворение в самих себе. So thus such kind of Atmaramas are free from all kinds of material bondage. И все эти различные виды атмарам, они полностью свободны от материального закрепощения. And so Sutta Goswami is saying, even for such people also, the Srimad Bhagavatam attracts even such people. И здесь Сутта Госвами говорит, что Шримад Бхагаватам привлекает даже этих людей. Imagine that a person who is in transcendentally situated in Brahman, he gets attracted to the name, fame, form and pastimes of the Supreme Lord. Только представьте, человек, который утвержден в трансцендентном Брамане, его все равно привлекают имя, форма, качество Верховного Господа. That means that Vedavyas, that means Shukadeva Goswami, he was Atmaram Muni, and when he came out from the womb of his mother, he started walking straight to the forest, and he was situated in this transcendental situation of Brahmananda, experiencing the happiness of Brahman. И Шукадева Госвами, он наслаждался счастьем Брамана, он находился на трансцендентной платформе, и только родившись, он сразу же пошел в лес. And Vedavyasji, he wanted that Shukadeva Goswami should preach the message of Shrimad Bhagavatam. А Вьясадева хотел, чтобы Шукадева Госвами, он проповедовал учение Шримад Бхагаватам. But Shukadeva Goswami had no business, and he left for the forest. Но Шукадева Госвами, он не придавал этому никакого значения, он просто пошел в лес. Shukadeva Goswami had no business with the material world. He was saying that he was very, very scared of this material world, and he was preferring to be in the womb of the mother. But then Vedavyas went and called the Lord Shri Krishna, and the Lord Krishna assured him that my Maya will not touch you, so you please come out. So as soon as he came out, he went to the forest.
Итак, Шукадева Госвами, он совершенно не был никак связан с этим материальным миром. Он боялся этого мира, и поэтому он не хотел выходить из утробы матери. И Весадеве пришлось позвать Шри Кришну, который пообещал, что Майя тебя не тронет. So Vedavyasji, he sent his disciples with two verses. He gave these disciples 2 verses from the Bhagavatam, and he told them, go and recite them in the forest, sing them in the forest, and let Shukdev hear them. И когда Шукадева Госвами ушел в лес, Весадева отправил 2 своих учеников в этот лес и сказал им воспевать 2 стиха из Шримад Бхагаватам, чтобы Шукадева их услышал. And when Shukadeva Goswami, he heard those 2 verses from Shrimad Bhagavatam, he was attracted to Shrimad Bhagavatam, and then he gave up his position of Brahmananda. He came to his father's ashram, he sat under his lotus feet and heard the entire Shrimad Bhagavatam. И когда Шукадева Госвами эти стихи услышал, он очень почувствовал притяжение к этим стихам, он привлекся ими. И тогда он пришел в ашрам к своему отцу Весадеве, сел у его стоп, и тогда Весадева рассказал ему Шримад Бхагаватам. Okay. So, this verse, Atma Ramascha Manayo Niragrantapya Rukrame Kurvanti Ahitukim Bhaktir Itham Bhota Gunohari. This verse will need more explanation. So, next class will be dedicated for this verse. Этот стих 10 от Марамаш Чамунайо, он требует больше объяснений, и на следующем занятии мы о нем больше поговорим. Chaitanya Mahaprabhu explained this Atmaram verse to Sanatana Goswami. Чайтанья Махапрабху объяснял этот стих Санатане Госвами. And he explained him in so many different ways. И он объяснял его разными способами. And he also, Chaitanya Mahaprabhu also explained the same verse to Sarabhama Bhattacharya. И этот же самый стих Чайтанья Махапрабху объяснял Сарабхаме Бхаттачарье. In 18 different ways. 18 разными способами. And I think to Sanatana Goswami described in around 61 different ways. 61? I think so, yeah, 61 different ways he explained the verse. И, насколько я помню, Чайтанья Махапрабху объяснял этот стих Санатане Госвами. Он использовал 61 способ объяснения этого стиха. So let us give at least we should give one class for this verse, dedicatedly. И поэтому давайте посвятим хотя бы одно занятие этому стиху. Okay. Hare Krishna. You have any questions? Пожалуйста, есть ли какие-то вопросы? Сейчас можно задать. So I'm giving my WhatsApp number here. If you have any questions, you can better ask in person. Итак, я оставлю свой номер по WhatsApp. Если у вас будут какие-то вопросы, пожалуйста, можете мне их лично задавать. Devotees can ask me in person, so that becomes so we can discuss any subject matter in detail. Okay. То есть таким образом, чтобы мы могли более подробно обсудить любой вопрос, if you want. Если хотите. Okay. Харе Кришна. Я отправила вопрос про Клад Симхи. А кто это говорит? Према Бурти. А вы можете сейчас сами задать вопрос, если хотите. Это в читании Чаритамрите, если можно. Там Мадхи Лила, 14 глава, 16 стих. Там говорится, что о могуществе милости Шри Чайтаньи Махапрабху. И вот первое предложение комментария: милость Шри Чайтаньи Махапрабху обладает такой силой, что может сойти на нас сама. И я хотела как-то узнать это, как это так, что это значит. Mataji Premamurti asks a question. Yes. She says that in Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila, 14th chapter, 16th verse,
it is said in the purport that the mercy of Sri Chaitanya Mahaprabhu is so powerful that it can descend on us by itself. And she asks, how can it be? How does it happen that the mercy can descend by itself? Yes, Srila Prabhupada went to West, and who thought in the Western world that there will be devotees of Lord Chaitanya in the Western world? So we can see Srila Prabhupada is an example that Srila Prabhupada went to the Western world and he bestowed his causeless mercy on all the conditioned soul, and they all become devotees. So this is the Prabhupada himself is the example of this. What Sukruti people have in the Western world. So Prabhupada made their fortune. Srila Prabhupada made their fortune. И примером такой милости является сам Шрила Прабхупада, который принес на Запад знания о преданном служении. Ведь на Западе никто этого не ждал. У западных людей не было никакого сукрити. Тем не менее, Прабхупада, он распространил свою дал свою беспричинную милость всем обусловленным душам, и он создал наше благочестие. In this age of Kali, the situation of the living entity is that they're very unfortunate. И в Кали-югу наше положение, оно очень печальное. They're so much absorbed in sense enjoyment, material enjoyment, they have completely forgotten themselves. Люди настолько погружены в материальное наслаждение, что полностью забывают себя. So, just like the Supreme Personality of Godhead, he descends here in this material world to attract the conditioned soul out of his causeless mercy. Similarly, the sages like Srila Prabhupada and so many other different sadhus, they travel freely to the world, in the material world to give them the mercy, causeless mercy of the Lord. They travel. И вот точно так же преданные Господа, они путешествуют по всему миру и раздают всем эту беспричинную милость Господа, помогают этим обусловленным душам. Krishna put a condition. Sarva dharman parittajya mamekam sharanam vraja aham tvam sarva papabhyo mokshishya masacha. Krishna put a condition that you have to surrender unto me first, but Chaitanya Mahaprabhu has put no condition. И у Кришны, у него было условие в этом стихе 18.66, да, что ты сначала предайся мне, потом я тебя освобожу. Но у Чайтаньи Махапрабху нет таких ограничений. Chaitanya Mahaprabhu has no condition. Chaitanya Mahaprabhu is just distributing this thing free of cost, absolutely free of cost. У Чайтаньи Махапрабху нет никаких условий, он просто абсолютно бесплатно, абсолютно свободно раздает свою милость. There is no cost of surrender also here. То есть здесь нет предание, оно не имеет никакой цены. That does not mean that we should not surrender. Once the initial causeless mercy when we receive, when we are like Jagai and Madai, they are so much engrossed in activities of sense enjoyment that they even beat up Nityananda Prabhu. И сначала, когда как бы появляется эта беспричинная милость, это может быть ситуация, как у Джагая Мадхая, которые были настолько погружены в материальное наслаждение, что они пытались побить Нитянанду Прабху. But Lord Chaitanya, when he saw that Nityananda Prabhu is very kind to this both Jagai and Madai, then Chaitanya Mahaprabhu also embraced them and accepted them. After he saw that Nityananda was kind to them. Yeah. И когда Чайтанья Махапрабху увидел, что Нитянанда Прабху, он очень добр к этим негодяям, он дал им свою милость, он их обнял. So our situation is more degraded than Jagai Madai. А наша ситуация на самом деле еще хуже, чем у Джагая Мадхая. That is my situation. My situation is more degraded than Jagai Madai. Excuse me, this is the message? I'm saying that my situation is more degraded than Jagai Madai, so it is a causeless mercy. It is a causeless mercy of the sadhus that I'm trying to be in Krishna consciousness. И моя ситуация, она еще хуже, чем у Джагая Мадхая, поэтому это просто беспричинная милость саду, что я нахожусь в сознании Кришны. So yes, the statement is true. Prabhupada has given that. Так что это утверждение, оно правдиво. Прабхупада нам дал это. Okay.
Hare Krishna. प्रहलाद नरसिंह माता जी, जय हो. Hare Krishna, Prabhu. Can you give please an example of Sakapat and Nishkapat Kripa? Sakapat Kripa, Nishkapat Kripa. Sakapat Kripa, actually both things depend on the situation of the sadhaka. Вот вопрос надо на русский было перевести. Что попросили привести пример Нишкапата Крипы и Сакапата Крипы. И ответ такой, что оба вида милости, они зависят от самого человека, от садаки. If a sadhaka is a sincere person, is an honest person, he is not duplicitous person, Nishkapat. If sadhaka is Nishkapat, then sadhu will also bestow Nishkapat Kripa on him. That is, he will guide him to the path of pure devotional service and help him attain the lotus feet of the Supreme Lord. Если сам ученик является нишкапат, то есть у него нет двойственности, он не обманывает духовного учителя, тогда и духовный учитель дает ему нишкапат крипу, то есть он ведет его по пути чистого преданного служения к совершенству жизни, к служению лотосным стопам Господу. But if the sadhaka is kapat, if the sadhaka has kapat, that is, the sadhaka knows about pure devotional service. The sadhaka knows that he has to free himself from the bondage of the material world and attain the Supreme Lord. He knows this, but he wants the posts and positions in the material world. He wants to, even after understanding the glories of devotional service, still he wants to enjoy this material world. И второй вариант — это когда садака, ученик, у него есть некоторая неискренность, обман, то есть он знает о чистом преданном служении, но тем не менее сохраняет эти желания материальные, прославиться, получить признание, богатство, еще что-то в этом мире. If a sadhaka is not interested in practicing pure devotional service and he wants to only do sense enjoyment, so, and he uses the Guru, Krishna, everybody for his own sense enjoyment. И в этом случае садака, он не стремится к чистому преданному служению, он стремится к чувственному наслаждению и занимает всех, и Гуру, и Кришну, и всех именно в наслаждении своих чувств. He desires to use Krishna consciousness for his own sense enjoyment. И он хочет использовать сознание Кришны для собственного чувственного наслаждения. He wants to have a post, position, huge wealth and he cheats the spiritual master. Он хочет занимать какие-то высокие посты, он хочет иметь большое богатство, и поэтому он обманывает духовного учителя. For his own sense gratification, he cheats the spiritual master. Он обманывает духовного учителя ради собственного чувственного наслаждения. We need to understand the definition of prema and kama. И мы должны хорошо понять определение премы и камы. There is a verse in Chaitanya Charitamrita, Atmendriya Priti Cha. Where is that verse in Shrimad Bhagavatam? 1 second. Let me. Atmendriya. Yes, Atmendriya Priti Vancha. Tare Bali Kam. Krishnendriya Priti Icha. Dhare Premanam. So, the desire to gratify one's own senses is calm, is lust. But the desire to please the senses of the Lord is called prema. Итак, есть стих в Бхагаватам, который говорит, что желание наслаждать собственные чувства — это кама, а желание удовлетворить чувства Господа — это према.
So if you are endeavoring for giving pleasure to Krishna, then that, if all your activities are such that you want to give pleasure to Krishna and Gurudev, that is called prema. И если вы хотите удовлетворить Господа во всех своих делах, а также Гурудева, то это према. But even after knowing everything, the glories of devotional service, still you don't want to give the pleasure to Guru, don't give the pleasure to give to Krishna, but you want to give pleasure to your own senses, then that is calm, and that is calm, and then that is kapat. That is kapat. So when there is kapat in the heart, when you want to cheat the spiritual master, then spiritual master also cheats you. What does he do? He gives you sense enjoyment. He blesses you that you become a sense enjoyer. Но если вы хотите все равно удовлетворять собственные чувства, не чувства Кришны, то гуру, он тоже обманет вас, и он даст вам именно возможность наслаждать свои чувства. Okay. If I start speaking elaborately, then people won't. Can you give an example? Because Krishna doesn't give any material things to a devotee. So I wanted to precise how it's possible that Guru, as a representative of Krishna, gives some material blessings to a devotee. So therefore, I asked you, please give any vivid live examples of that. I understood what you said in the lecture, but I want examples. То есть мой вопрос был, не понимаю я вот эти, что такое Сакапат, Нишкапат Крипа. Вопрос был пример, мне нужен был пример живой, потому что, насколько я знаю, Кришна, он не благословляет материальными, мы знаем, что Кришна, он преданным, везде пишется об этом, не дает материальных вещей, в отличие от полубогов, например, да? Вот, поэтому я хотела какие-то примеры услышать. Example of Sakapat Kripa and Nishkapat Kripa. Example I have been giving of a sadhaka, I mean telling. So what more example you want? You want from the life of someone from the scriptures? Radhanath Singh Mataji, you want something from the life of example in terms of you want some example from the life of a scripture from the scriptures about a person who has such mood? Yes, any example? I said it is because I cannot understand how Guru can bless with material things. Because we know that Krishna doesn't give any material things, only demigods. If people want something material, they address demigods, and we know in every scripture it is written. This is yes. Yeah. This okay. So I want to understand this matter. I wanted to have some example to understand, because there is this example is given by Vishwanath Chakravarti Thakur about Sakapat Kripa, Nishkapat Kripa. This actually are the examples given by Vishwanath Chakravarti Thakur. Эти примеры о Сакапат и Нишкапат Крипе дает Вишванатха Чакраварти Такур. So in it is clearly says that since the Chaitanya Mahaprabhu, he does not give sense enjoyment to his devotees, right? И ясно здесь сказано, что Чайтанья Махапрабху, он не дает своим преданным sense enjoyment, he doesn't give. Swacharnamrut diye vishayi bhulaibo. He says that. Да, он говорит, что он не дает материальных наслаждений своим преданным. If his devotees, if his sincere devotees. Если его преданные являются искренними преданными. If they, by accident, they get trapped into the sense activities of sense enjoyment,
and they ask from the Supreme Lord for a sense enjoyment, then to such sincere people, to such sincere and nishkapat people who have no kapatta in their heart, they don't want to cheat Guru, they don't want to cheat Krishna, they just want to give pleasure to the Krishna and Guru, but accidentally things happen in their life that they turn back again to sense enjoyment, and or they want sense enjoyment and they're asking from the Lord for sense enjoyment. Then the Lord Chaitanya Mahaprabhu is very kind, and he said that what I will do, I will give my lotus feet to them, and by doing that they will forget everything. Vishay bhulaiba, they will forget about their sense enjoyment. This is Chaitanya Mahaprabhu. This is Chaitanya Mahaprabhu's mood, and this is also the mood of his associates. И какое же настроение читания Махапрабху и его спутников, если искренние преданные случайно возвращаются к материальным наслаждениям, попадают как бы в ловушку материи, и он просит Господа действительно о каком-то чувстве наслаждения, то читание Махапрабху говорит, что тогда я даю ему свои лотосные стопы, чтобы он забыл о всех материальных наслаждениях. But this is for those who are sincere in their heart, who are sincerely practicing Krishna consciousness. They're not kaptis. They're not into business of cheating Guru. They're not into business of cheating Mahaprabhu. No, they're sincere people, but they, due to some reasons, they want sense enjoyment. So for them, Mahaprabhu is saying that to such people who are asking for enjoyments, for such devotees, for my devotees, I will give them. But there are people who are disguised as devotees, and who are devotees just to want sense enjoyment, who wants to earn money by wearing a guise of a devotee. They're here for some other business. They show that themselves that they're devotees. They're hypocrites. They are they're posing themselves as devotees. They are in the moment and they want to but what is their business? Their business is that they want to earn money or cheat people, and disturb the consciousness or disturb other devotees. So in the heart of the devotee, if sadhaka, if there is kapat, then the spiritual master or Chaitanya Mahaprabhu is patit pavan. He is not kapati pavan. Chaitanya Mahaprabhu delivers the patitas, the fallen conditioned souls. But Chaitanya Mahaprabhu will never deliver kapatis. Chaitanya Mahaprabhu will never deliver the people who are crooked minded. That is Chaitanya Mahaprabhu is saying in Chaitanya, Krishnadas Kaviraj Goswami says in Chaitanya Charitamrita that he will never, Mahaprabhu is patit pavan, he is not kapati pavan. So if you have kapat in your heart, crookedness in your heart, then nobody can deliver us. So in the first... Okay, you explain this. And in the first case, when the person is sincere but accidentally wants something material, then Lord Chaitanya gives them something material. Yes. But first you said that he gives them his lotus feet so they could forget the material enjoyment. Yes. So both. No, in the first situation, Chaitanya Mahaprabhu, if he sees that he's my devotee, sincere devotee, but he's asking for a sense enjoyment. So Chaitanya Mahaprabhu is saying, Swacharnamrit Vishay Bulaibo. He will give his lotus feet, and then by tasting the nectar coming out from his lotus feet, that is by giving him the taste of pure devotional service, this person will forget what is the material sense enjoyment. So this is the causeless mercy, the nishkapat kripa of the Lord, and the same the sadhus do the same. But to insincere people, he gives something material they want. Yes, for kaptis, for those who have crookedness in their heart, who want to only cheat people, who want to only plunder people, even in the disguise as devotees, they want to do this.
Итак, в первом случае с искренними преданными, которые даже случайно просят чего-то материального, Господь Чайтанья дает им, как Он говорит, нектар своих лотосных стоп, да, чтобы они забыли привлекательность этих материальных каких-то наслаждений. Но если люди являются лицемерами, если они рядятся только в преданных, на самом деле у них много материальных желаний, есть желание обманывать, как-то беспокоить преданных, то таким людям Чайтанья Махапрабху не дает вот эту высшую милость. И точно так же ведут себя и саду. Он их не освобождает, таких людей, а как раз-таки дает им что-то материальное. Okay, so Mataji, if we can discuss privately also over phone because I have to leave now. Please excuse me, it's 8:42. Простите меня, я сейчас должен уже идти. Давайте это обсудим, может быть, лично, как-то по телефону, может быть. Thank you for organizing this service and allowing me to speak Krishna Katha and purify my existence. And thank you, Ekanta Mataji, for translating. Большое спасибо вам за организацию этого мероприятия, что я могу здесь говорить Кришна Катху, очищаться таким образом. Большое спасибо. Hare Krishna.